Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Sri Guru Charanam Batma Kevala Bhagadi Satma. Sri Guru Charanam Batma Kevala Bhagadi Satma. बंदो मोये सावधान माते बंदो मोये सावधान माते प्रसादे बाय ये पवतोरी आ जाए। जरा प्रसादे बाय ये पवतोरी आ जाए। कृष्ण प्राप्ति होया होते कृष्ण प्राप्ति होया होते गुरुमुख पद्मा वाक्या तेरे कोरिया क्या गुरुमुख पद्मा वाक्या तेरे कोरिया क्या आरना कोरी हो माने आशा आरना कोरी हो
आशा श्री गुरु चरणे रति जैसे उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति जैसे उत्तम गति प्रसाद पूरे सर्व आशा जय प्रसाद पूरे सर्व आशा सत्युदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से सकुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ हो दे आविद्या विनाश जाय दे प्रेम भक्ति जहाँ हो दे आविद्या विनाश जाय दे वेदगा जगर चरितो वेदगा जगर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनर बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनर बंधु लोकेनाथ लोकेर जीवाना लोकेनाथ लोकेर जीवाना आहा प्रभु करो तो या देहो मोरे पाद छाया आहा प्रभु करो तो या देहो मोरे पाद छाया देवे जा सुसूत्र भुवाना देवे जा सुसूत्र भुवाना श्रील प्रभुपाद पदित पवाना श्रील प्रभुपाद पदित पवाना जय प्रभुपदा प्रभुपदा जगद्गुरु श्रील प्रभुपदा जय जय प्रभुपा 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 जय जय प्रभुपा नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासत्यादेशधारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Jaya Guru Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
परमहंस परिवर आचार्य स्तोत्र अभय चरणारंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कान बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रींगर भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय नमो विष्णुपाद परमहंस परिवर आचार्य स्तोत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज प्रभुपाद की नाम आचार्य श्रीदास ठाकुर महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की प्रेम सो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ की श्री श्री राधा कुंड गोवर्धन गिरी की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की नवदीप धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री गौणिता की श्री श्री लक्ष्मण सिंहदेव स्वामी की श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सुदर्शन चक्रा की हरिनाम संकीर्तन की जन्माष्टमी महोत्सव की शील प्रभुपाद की प्रभात गुरु पूजा की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to Asama devotees Hare Krishna all glories to Asama devotees Hare Krishna all glories to Asama devotees Hare Krishna all glories Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki Hare Krishna இப்போ உள்ள அலங்காரம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. அதனால் பக்தர்கள் எல்லோரும் தயவுசெய்து எல்லோரும் உட்காருங்க. இப்போ ஸ்ரீமத் பாகவதம் வகுப்பு நடைபெற இருக்கும். ஸோ எல்லோரும் அப்படியே உட்காருங்க. இது இப்போ 9 மணி ஆகும். 9 மணிக்கு மேலே தான் நமக்கு தர்சனார்த்தி. ஏன்னா அலங்காரம் நிறைய வேலை இருக்கிறதுனால 9 மணி ஆகும். எல்லோரும் தயவுசெய்து அப்படியே உட்காருங்க. பாகவதம் கிளாஸ் கேட்ட பிடிச்ச பிறகு தர்சனார்த்தி முடிச்சுட்டு அவங்கவுங்க சர்வீஸ் போயிடலாம். எல்லோரும் அப்படியே முன்னாடி இங்கிட்டீங்க அப்படி போய்க்கிடுவாங்க. எல்லோரும் அப்படியே உட்காருங்க. எல்லோரும் அப்படியே உட்காருங்க. எல்லோரும் அப்படியே உட்காருங்க. எல்லோரும் அப்படியே உட்காந்துருங்க. பாகவதம் கிளாஸ் அங்கே பாகவதம் கிளாஸ் எல்லோரும் அப்படியே உட்காந்துடலாம். 9 மணிக்கு தர்சனார்த்தி. 9 மணிக்கு தர்சனார்த்தி முடிஞ்சோடனே எல்லோரும் சர்வீஸ் பண்ணலாம். அவங்கவுங்க எல்லோரும் அப்படியே உட்காருங்க. பாதை விட்டுங்க. ஒரு பக்கம் பாதை விட்டுக்கலாம். ஒரு பக்கம் பாதை விடுங்க. ஒரு பக்கம் மாதாஜி அப்படியே எல்லாரும் உட்காருங்க. எல்லாரும் உட்காருங்களாம். Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopijana Vallabha Jaya Giri Varadari Gopijana Vallabha Gopijana Vallabha Jaya Giri Varadari जयो गिरिवरधारी जयो गिरिवरधारी Yashodanandana Brajajanaranjana यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना Yashodanandana Brajajanaranjana यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना Yashodanandana Brajajanaranjana यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना Yamuna Tira Vanachare यमुना तीरा
Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Jai Radha Madhava Jaya Gunja Bihari Jaya Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jai Radha Madhava Jaya Gunja Bihari Jaya Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Gopi Jana Vallabha Jayo Girivaradari Jayo Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jaya Vrindavanadam Jai Vrindavanadam Jai Vishnupada Paramahamsa Parivirajaka Acharya Stotatra Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Grantraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Krishna Janmashtami Mahotsav Ki Jai Shri Krishna Balaram Ki Jai Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna. So today is a very auspicious day. இன்று மிகவும் மங்களகரமான நாள். So this is a Sri Krishna Janmashtami. இன்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட அவதார திருநாள். ஹரே கிருஷ்ணா.
பக்தரை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன். இவர் அருத்தர் கமல்காந்த் பிரபு. இவர் பிறந்தது வந்து தமிழ்நாட்டில் பிறந்தார். இவர் ஆன்மீக பயிற்சி பண்ணி வந்து ஆந்திராவில் கொஞ்ச நாள் பயிற்சி பண்ணார். அப்புறம் விருந்தாவனில் போய் இருந்தார் கொஞ்ச நாள். விருந்தாவனில் பயிற்சி பண்ண பின்னாடி இப்போ வந்து நம்மளோட கோயில் நிர்வாகத்தின் வேண்டுகோளின் அடிப்படையில் இங்கே ஒரு சில சேவைகளுக்காண்டி அருத்தர் கமல்காந்த் பிரபு வந்திருக்கார். அதனால் அவரை வருவதற்கு நம்ம ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. So we are here to hear and discuss about Sri Krishna's pastimes. இங்கே நம்ம என்ன கூடியிருக்கிறது வந்து பகவானின் அவருடைய அவதாரத்தோட வந்து நம்ம பேச போகிறோம். And particularly this is a very big festivity for the whole world. இது முக்கியமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பெரிய திருவிழாவான நாள். And this Janmashtami Mahotsav, Srila Prabhupada was going to America. He did this in the ship actually. அவர் வந்து முத வந்து ஜென்மாஷ்டமி கொண்டாடுறது ஒரு வித்தியாசமான கொண்டாட்டம். அவர் முத அமெரிக்கா போகும்போது அவர் வந்து கப்பல் பயணத்தில் தான் இந்த ஜென்மாஷ்டமி கொண்டாடினார். It happened to be Janmashtami when he was traveling. இந்த ஜென்மாஷ்டமி ஆனது அவர் வந்து கப்பல் பயணத்தில் போகும்போது வந்து செயல்பட்டதாக. So even Srila Prabhupada was observing Janmashtami within the ship. He was cooking and feeding the captain and everybody, telling them today is Janmashtami. அவர் வந்து ஜலதூதான்ற கப்பலில் வந்து தன்னுடைய அமெரிக்க பயணத்துக்காண்டி போகும்போது கூட அவர் வந்து ஜென்மாஷ்டமி கொண்டாடும் போது அவர் இவரே சமையல் பண்ணி தன்னுடைய சக பயணிகள் மற்றும் கப்பல் தலைவர் கேப்டன் சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்க எல்லாத்தையுமே அவர் என்ன சார் மகாபிரசாதத்தை கொடுத்துருக்காரு. Then the captain asked, what is Janmashtami? அப்போ அவங்க எல்லாம் கூட வாட் இஸ் த ஜென்மாஷ்டமின்னு அவங்களாம் கேட்குறாங்க. And then Prabhupada said, this is appearance, birthday of God. இது அவர் விளக்கம் சொன்னது வந்து பகவானின் பிறந்த நாள்னு சொல்லி. It's God's appearance. God's birthday we celebrate it in a very grand manner. இந்த பகவானின் அவதார நாள்களை மிகவும் வந்து உற்சாகமாகவும் ரொம்ப விரிவான முறையில் நம்ம கொண்டாடணும். As we all know the stories about Krishna's pastimes, how he took birth from the Krishna book. நம்ம வந்து கிருஷ்ணான்ற புத்தகத்திலிருந்து பகவானின் அவதாரத்தோட மகிமை மற்றும் அவர் லீலை எல்லாம் படிச்சிருக்கலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். Most of us we know that. நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கோம் கிருஷ்ணரோட அவதாரத்தோட மகிமை எல்லாம் தெரியும். Still we are refreshing by hearing it again. அதனால It's okay. கிருஷ்ணரோட அவதாரத்தின் நோக்கத்தை நம்ம கேட்பதன் மூலம் நம்ம மீண்டும் என்ன சொல்றோம், புதுமைப்படுத்திக்கிறோம். Krishna says in Bhagavad Gita that my janma and karma or divyam. பகவான் வந்து பகவத்கீதையில வந்து அவருடைய ஜென்ம கர்ம சமய திவ்யம் என்னுடைய பிறப்பு மற்றும் புகழை தெரிந்துள்ளார், மிகவும் திவ்யமானவன் சொல்றார், புகழ் வாய்ந்தவை. Who knows that shloka? ஜென்ம கர்ம சமய திவ்யம் ஏமே வேதத்துவதகம் தியக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைத்திமாமேது சுவார். Exactly. So Krishna he himself says, பகவானே அதை சொல்றாரு அந்த ஸ்லோகத்தை. My activities are divyam, which means athindriya. It's beyond the senses and mind. என்னுடைய லீலைகள் என்னுடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாமே அதீந்திரியான்னு சொல்றாரு. அது வந்து மிகவும் உன்னதமானவை அப்படின்னு சொல்லி பகவானே சொல்றாரு. Aprakat leela. அது வந்து அப்பர்கரட லீலான்னு சொல்லுவாங்க. Just like in Krishna book we see that Mother Earth, she takes the form of a cow to approach Krishna. அதாவது இந்த லீலையில் வந்து தாய் வந்து பசுவோட அந்த பூமி தாய் வந்து பசுவோட லீலையில் வந்து assumed the form of a cow and approached Brahma actually. அவர் வந்து அதாவது இந்த லீலையில் வந்து பசுவோட லீலையில் வந்து பிரம்மாவை வந்து அவர் வந்து அப்ரோச் பண்ணுறாரு. Krishna says that this place is a miserable world. So indeed that Mother Earth, she couldn't bear the pain and distress which she was feeling. அந்த தாய் வந்து பூமி தாயானது வந்து இந்த பூமியோட ரொம்ப வந்து அந்த பாரம் தாங்காமையும் அதாவது அசுர குணம் உள்ள மக்களோட நிலையினாலையும் என்ன செய்கிறாங்க, பகவானை வந்து அணுகி பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. Actually we give an example to be patient like Dhriti, like Mother Earth. அதனால் நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம், எல்லாருமே சொல்லுவோம், என்னன்னா பொறுமையில் வந்து பூமி தாயை தான் நம்ம உதாரணமாக சொல்லுவோம் எல்லாருமே. But we see here that even Mother Earth lost her patience.
இதில் வந்து நம்ம கேட்க போகிறோம் என்னென்னா, பூமி தாயே தன்னுடைய வந்து பொறுமையை இழந்துட்டாங்க. Just like we see Mother Earth, she is holding rivers, mountains, trees, us, and all sorts of activities which we do, Ugra karma, Divya karma, whatever karma. And Mother Earth, she is tolerating and patiently she is residing. இந்த பூமி தாயை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டோம்னா, இந்த பூமி தாயானது இந்த மலை, ஆறுகள், வயல்வெளிகள், கட்டடங்கள் நம்மையும் தாங்கியிருக்காங்க. அதுபோல் நம்மளுடைய கர்ம வினை செயல்கள், கர்மா, அகர்மா, விகர்மா, 3 கர்மாவை சொல்லுவோம், அதையெல்லாம் தாங்கிட்டு என்ன செய்யற ரொம்ப பொறுமையாக இருக்காங்க. And then we also see people are, even the sinners, those who commit sinful activities, those who do all sorts of misbehavior, Mother Earth still she is tolerating them in the earth. அதாவது இந்த பூமி தாயோட மிகப்பெரிய பொறுமையான தன்மை என்னென்னா, பாவம் செய்கிறவர்கள், பாவத்தை திட்டமிட்டு அதிகமான முறையில் செய்கிறவங்க எல்லாத்தையுமே என்ன செய்யுங்க, அந்த பூமி தாயானவங்க ரொம்ப பொறுமையாக காத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. So she is an ideal example to be a patient person. அவங்க வந்து பூமி தாயின்றவங்க வந்து அந்த பொறுமைக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருந்தே செயல்படுறாங்க. Even in 11th canto Srimad Bhagavatam, Krishna gives example to Uddhava that learn from the earth. ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது ஸ்கந்தத்திலேருந்து உத்தவர் வந்து பூமி தாயை வந்து உதாரணம் கைங்கிற பொறுமைக்கு வந்து பூமி தாயை தான் உதாரணமாக சொல்கிறாங்க. She is selflessly providing us water, she is providing us food, she is providing us house. Even when we leave our body, she is giving us space, peaceful death. அதாவது பூமி தாயை பற்றி சொல்ல போனோம்னா, அவங்க வந்து ரொம்ப கருணையோடு நம்மளுக்கு என்ன உணவு கொடுக்குறாங்க, நீர் கொடுக்குறாங்க, இந்த வசதிகள் கொடுக்குறாங்க, விவசாய பொருட்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க. அதுபோக நம்ம இந்த மரணத்தின் போது உடலை விடும்போது கூட அந்த பூமி தாயை என்ன செய்யறாங்க, நம்மளை ஏற்றுக்கிறாங்க. So we see that only an extraordinary person who is somebody who is connected to Krishna can only do that. இதை வந்து யார் செய்ய முடியும்னா, யார் வந்து கிருஷ்ணரோட ரொம்ப அவரோட நோக்கத்தை புரிஞ்சவனாலையும் அவரை பற்றி புரிஞ்சவனாலையும் செய்ய முடியும். So she lost her patience and she went to Brahma with tears in her eyes. அவங்க அந்த நிலையில் இவ்வளவு பொறுமையானவங்க தான் என்ன செஞ்சிட்டாங்க, கடைசி தன்னுடைய வந்து ரொம்ப பொறுமையை இழந்து தான் கடைசி யார்கிட்ட பிரம்மாட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. So she took a form of a cow to approach Lord Brahma. அவங்க வந்து பிரம்மனை அணுகும்போது எப்படின்னா, வந்து பசுவின் ரூபத்தில் எடுத்துகிட்டு போய் பிரம்மனை வந்து அணுகுகிறாங்க. And Brahma, understanding her pain, so he took all the demigods, cow, mother cow, and everyone to see Krishna. இந்த நிலையில் வந்து பிரம்மா வந்து இந்த தாய் பூமி தாயோட பிரார்த்தனையின் அடிப்படையிலையும் மற்ற எல்லா தேவர்களையும் கூட்டிக்கிட்டு அந்த பசுவையும் கூட்டிக்கிட்டு எங்கே போகிறாரு, நேர பகவானை பார்க்க போகிறாரு. Why Mother Earth she has to take the form of a cow? Who has an answer? Any guesses? ஏன் பூமி தாய் வந்து பசுவின் உருவத்தை எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னு யாருக்காச்சும் சொல்ல தெரியுமா? Just a question. Yeah. Krishna likes the cow. Okay. What else? கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்னு சொல்லுவோம் பூமி தாய். பசு பூமி தாய் வந்து பசு உருவத்தில் எடுத்தோம்னா கிருஷ்ண பிரியமான்னு சொல்கிறோம். வேற காரணம் இருக்குது. I mean, there are many reasons. Cow is also a mother. Exactly. பசுமாடு நம்மளுக்கு தாய் போன்றவர். What else? Any more guesses? Why she has to take a form of a cow? She can just go directly to Krishna since she is none other than his wife only. Bhumi Devi is பூமி தேவி வந்து பகவானோட அவங்களோட ஒரு மனைவி தான். அவங்க ஏன் நிறைய பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி போகலாமே, ஏன் அப்படி போகாமல் பசுவின் உருவம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க? What else? Any more guesses? What cow represents actually in our culture, Krishna conscious culture? பசு ஏன் வந்து பகவானை போய் பார்க்கும்போது வந்து பூமி தாய் வந்து பசு உருவத்தில் போகிறாங்க? அதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது. Just like I'm giving an example, the tree represents tolerance, tree represents selflessness, and tree represents so many things. What a cow represents? மரத்தை சொல்லணும்னா மரத்தை நம்ம வந்து சிக்ஷாஸ்திரம் மரத்தை காட்டிலும் பிள்ளை காட்டிலும் மரத்தை காட்டிலும் பொறுமையாகவும் பேசுவோம். அந்த மரமாகப்பட்டது என்ன சொல்லுவோம்னா, மரம் வந்து பொறுமையாகவும் ரொம்ப சகிப்புத்தன்மையோடையும் நம்மளுக்கு என்ன செய்யுது, எதையுமே எதிர்பார்க்காம நம்மளுக்கு என்ன செய்யுது, நிழல் எல்லாமே கொடுக்குது. அப்போ மரத்தை பற்றி தெரியுது. அப்போ பூமி தாய் வந்து பசு உருவம் எடுக்கும்போது அதை பற்றி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? Cow gives milk.
very good. Actually, it is said this is also a emblem of dharma. பசுமாடு வந்து தர்மத்தின் ஒரு மறு அவதாரம். Yeah, and also we can say the cow is the only animal, she does everything, whatever she gives, it's all in the service form. She gives urine, it is being served for people. The cow dung is served, her milk, her body itself, when she lives and when she passes away. Everything, it's like used in the service of people and Krishna. It's like emblem of selflessness. அதாவது பசுமாடோட அவதாரத்தை, அதாவது அது பிறந்து வந்து இருந்தாலே அதோட ஒவ்வொரு செயல்களுமே என்ன இருக்குன்னா, அதோட பசுமாடு கொடுக்குற கோமியம் இதுதான் புனிதமானது, அதோட பசுவின் சாணம் இருக்கே அதுவும் புனிதமானது. அது வந்து மக்களுக்கு யாரையுமே எதிர்பார்க்காம செல்ஃப்லெஸ்லி எதையுமே எதிர்பார்க்காம பால் கொடுக்குது. அது இறந்தாலுமே என்ன உண்டு, எல்லாத்துக்குமே பயன் உண்டு. And also because of that all the demigods take shelter in cow. அதனால தான் எல்லா விதமான 33 கோடி தேவர்களும் பசுவின் உடலில் வந்து தஞ்சம் புகுந்திருக்காங்க. And also the mood of cow is to just please Krishna and selflessly serve everybody. அதாவது பசுவினோட நோக்கமே என்னன்னா, யாரையுமே எதிர்பார்க்காம எல்லாத்துக்குமே சேவை செய்வது. இது வந்து கிருஷ்ணரோட ஒரு அவரோட நோக்கம் மாதிரி தான் தெரியும் பார்த்தோம்னா. And also the cow represents symbolizes innocence and helplessness. அதாவது பசுவோட ஒரு இன்னொரு அடையாளம் என்னன்னா, அது வந்து அறியாமையில் உள்ளதும் மற்றவங்களுக்குலாம் என்ன இருக்கும்னா உதவி செய்கிற நோக்கத்தில் தான் எல்லாமே இருக்கும். But we see in Bhagavatam, Prabhupada criticizes that don't be like a cow and asses. He gives an example of a cow also. Don't be like a cow and ass. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் தேவிதர் ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி உதாரணம் கொடுக்கும்போது, நீங்கள் ஒரு பசுமாடை போலும் கழுதை போல இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார். So it's look like contradictory. இதுக்கும் அதுக்கும் ஒரு புரியாத ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும். And that ass is okay. We know that the donkey has, it's an ignorance. But cow, why Prabhupada also mentioned as a cow? It's Shastra says Gokharaha. ஏன்னா வந்து பகவான் இது பிரபுபாதர் வந்து நம்ம சொன்னது வந்து கழுதைன்றது ஒரு அறியாமையில் உள்ளது. ஆனால் ஏன் பசுவை சொல்கிறாரு, அதை தான் சொல்ல கோகரான்னு சொல்லுவாங்க. கோகரா, you know, anybody? யாருக்கு தெரியுமா? But exactly. Also we say, though we accept mother cow as our mother, but still the soul in the body, it thinks I am cow. அதாவது நம்ம அதான் பசுவை வந்து நம்ம வந்து தாயின் பிரதிநிதி நினைச்சாலுமே அந்த பசு என்ன நினைக்குமா, நான் வந்து ஒரு அந்த அந்த ஆத்மா பசுவோட உள்ள ஆத்மா நான் வந்து ஒரு மிருகமாக தான் அதை அடையாளம் வச்சுக்கிறோம். So the Brahma jigyasa is not there. அங்கே வந்து பிரம்ம ஜிக்யாசான்றது கிடையாது. So sometimes we see even the cow has been criticized in Shastra. That அதனால சில சமயம் வந்து வேத சாஸ்திரங்களில் பசுமாடை வந்து ஒரு அது மாதிரி ஒரு மாறுபட்ட விளக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க. Yeah. And also the cow also represents Mother Earth because she gives everything without taking. She doesn't take anything for much. அதாவது பசுமாடை ஏன் வந்து தாயோட உதாரணமாக சொல்கிறோம்னா, அவங்க எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க, எதையுமே இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்தை எடுத்துக்கிற மாட்டாங்க, எல்லாமே கொடுத்துட்டு தான் போவாங்க. We take everything from earth. We take vegetables, we take grains, we take gold. So much gold is taken in Madurai, and so much silver. Everything we take from the earth, and what we give in return to the Mother Earth. நம்ம வந்து பூமி தாயிட்டிருந்து எல்லாமே எடுத்துக்கிறோம். என்ன எடுக்கிறோம்னா, நம்ம வந்து பூமி தாயில் நீர் எடுத்துக்கிறோம், அப்புறமேல வந்து தானியங்கள் எடுத்துக்கிறோம், அப்புறம் காய்கறிகள் எடுத்துக்கிறோம், அப்புறம் தங்கம் எடுத்துக்கிறோம், பலவிதமான இதான் இந்த வெள்ளியெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம். ஆனால் இந்த பூமி தாய்க்கு நம்ம என்ன கைமாறு செஞ்சோன்னு யோசனை பண்ணணும். அதே மாதிரி பசுமாடும். So what you have done for Mother Earth? நம்ம பூமி தாய்க்கு என்ன கைமாறு செஞ்சோம் யோசனை பண்ணி பார்ப்போம். We have done only more disaster. இந்த பூமி தாய்க்கு மேற்கொண்டு என்ன ஆயிடும்னா மிகவும் ரொம்ப துன்பமான நிலையை தான் கொண்டு போயிடுறோம். Yeah, that we have brought industries and we have polluted the earth, we polluted the soil and polluted the river, and so much we have done, so disadvantages. நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்னா, இந்த பூமி தாயிலேருந்து எல்லாமே எடுத்துட்டு இந்த பூமி தாய் வந்து மாசு அற்ற தன்மை ஆக்குறது, அப்புறம் நீர்நிலைகளை மாசு தற்ற தன்மை ஆக்குறது, அப்புறம் இந்த காற்று மண்டலத்தை என்ன செய்கிறோம் மாசு தற்ற தன்மை ஆக்கணும். ஆனால் பூமி தாய்க்கு என்ன செய்யறது, எதுவுமே நம்ம செய்யறது. So we are very ungrateful people in this world. We have no gratefulness.
நம்ம வந்து இந்த பௌதிக பிரபஞ்சம் உள்ள மனிதர்கள் பூராமே நன்றி கட்ட நிலையில தான் இருக்கும் பூமி தாயை பொறுத்தளவு. That the people of the modern world are just like when Prabhupada 50 years ago he initiated Burijan Prabhu, one Srila Prabhupada disciple in 1968. சில பிரபுபாதர் வந்து 1968 தன்னோட ஒரு சிஷ்யரான திரு பூரிஜன் பிரபுன்றவரை தீட்சை கொடுத்து அவர் உண்டாக்குனார். He's from America and Prabhupada he gave initiation and then Burijan Prabhu asked what we should do for you. அப்போ வந்து பூரிஜன் பிரபு தான் வந்து தெய்வத்திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி சில பிரபுபாதர் சொல்கிறார் தீட்சை வாங்க முன்னாடி நான் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் கைமாறு செய்யணும்னு கேட்குறேன். Prabhupada said at least be grateful like this dog. நீ வந்து நாயை போல் நன்றியோடு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லுவார். At least from this dog people should learn to be a grateful person to his master. நம்ம நாயிட்ட இருந்து ஒரு முக்கியமான குணம் தெரிஞ்சுக்கணும், தன்னுடைய எஜமானுக்கு ரொம்ப நன்றி கடனோட இருக்கும். And people have not learned anything even after going to schools, colleges, technology and getting a certificate. Still they have not learned simple qualities from the animals. நம்ம வந்து இந்த மனிதர்கள் வந்து அதிகமாக படிச்சிருக்காங்க, டெக்னாலஜி நிறைய படிச்சிருக்காங்க, ரொம்ப வந்து விஞ்ஞானத்தில் முன்னேறி இருக்காங்க, அப்புறமேல ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணுறாங்க, பலவிதமான கலைத்துறை கல்வித்துறையில் இருக்காங்க. ஆனால் வந்து ஒரு சாதாரண மிருகத்திலிருந்து ஒரு நன்றி விசுவாசம் என்னன்ற கூட அதை ஒரு நிலையை கூட நம்ம புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறோம். So Prabhupada said the quality in which the dog has, the modern man is missing in it. அதாவது பிரபுபாதர் தான் சொல்கிறார். பிரபுபாதர் சொல்கிறது அப்புறம் ரொம்ப வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு புரியாது, அது ரொம்ப ஆழமாக கருத்து பார்த்தோம்னா புரியும். ஏன்னா பிரபுபாதர் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மனிதர்கள் வந்து நாகரிக மனிதர்கள்லாம் நாயை விட ரொம்ப மோசமாக இருக்காங்கன்னு சொன்னோம்னா நாயிட்ட இருந்து கூட அது என்ன இருக்குன்னா தன்னோட முதலாளிக்கு ரொம்ப விசுவாசமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி யார் மனிதர்கள் எப்படி இருக்காங்க எதுக்கு பற்றியுமே கவலைப்படுறது கிடையாது. So I request my disciples to at least learn from this dog to be a grateful person to his spiritual guru, etc. அதான் வந்து சில பிரபுபாதர் சொன்னார், நீங்கள் வந்து அந்த பூரிஜன் பிரபுட்ட சொன்னார், நீ இந்த நாயிட்ட இருந்து நல்ல குணங்கள் கற்றுக்க, அப்போ தான் உன்னோட ஆன்மீக குருவுக்கு நன்றியோடு இருப்பீங்க அப்படின்னு. Because even Chanakya Pandit tells the dog has 6 qualities. ஏன்னா சாணக்கிய பண்டிதர் வந்து தன்னோட உபதேசங்களை சொல்லியிருக்காரு, நாய் கூட 6 விதமான நற்குணங்கள் உள்ளது அப்படின்னு. Every animal has some good qualities. ஒவ்வொரு மிருகங்களுமே நல்ல குவாலிட்டிகள்லாம் உண்டு, நல்ல குணங்கள் உண்டு. The cow is very selfless. பசுமாடை பொறுத்த அளவில் அது வந்து தன்னலம் பார்க்காம பிற நலத்துக்கு செயல்படுறது. The dog is grateful and even the master if he doesn't feed the dog still the dog remains grateful. நாய்க்கு வந்து பொறுத்த அளவில் நாய் தன்னுடைய எஜமானர் வந்து அதுக்கு வந்து உணவு அளிக்காட்ட விடாலும் கூட தன்னுடைய முதலாளிக்கு ரொம்ப நன்றி கடனோடு இருக்கும். Since the effect of the Kali Yuga, people's brain got dull and the thinking capacity, the reasoning capacity, everything gone away. They have become like lower than the animals. இப்போ கலியுகம் முற்ற என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மக்களோட சிந்தனை திறன், தன்னுடைய அறிவுத்திறன், அறிவு வளர்ச்சி எல்லாமே போய் ரொம்ப தன்னை மறந்த நிலையில் போயிட்டாங்க, ஒரு மிருகத்தோடு ரொம்ப கீழ்நிலைக்கு போயிட்டாங்க. The dog even has some quality. But the humans, after becoming a great personality or some rich man or wealthy man, etc., still it's something missing. So that's the point. Anyway, so the cow also represents Mother Earth. பசுமாடு வந்து பூமி தாயை வந்து பிரதிபலிக்கிறது. It is said in Rig Veda and Mahabharata, the earth is often described as Gomata. அதான் ரிக்வேதத்தில் தான் சொல்லப்பட்டது, பசுமாடு வந்து கோமாதான்னு சொல்லப்பட்டது. In Bhagavatam also, Dharma is depicted as a bull and earth. ஏன்னா அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துலேயும் வந்து பசுமாடு சொல்லப்பட்டது பசு மற்றும் காளையோட அவதாரமாக தான் பூமி தாயை சொல்லுவாங்க. Dharma is depicted as a bull and the earth as cow. பசுமாடு வந்து பூமி தாயாகவும் தர்மம் வந்து காளை மாடாகவும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. And when Kali exploits both the things, இப்போ கலியுகத்தில் களி வந்து எப்போ இரண்டையும் வந்து அதை வந்து வீணடிக்கும் போது and the demigods and all the saintly people, they're naturally affection to the cows because they protector of the cows. அந்த மாதிரி இந்த கலியுகத்தில் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் ஆன்மீகவாதிகள் மற்றும் புனிதமானவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா பசுமாடை வந்து பராமரிக்கணும்னு விரும்புகிறாங்க. So in this way they destroying dharma means destroying earth, vice versa. நம்ம வந்து தர்மத்தை அழிக்கிறோம்னு சொன்னோம்னா
அதோட அர்த்தம் என்னென்னா பூமி தாயை ரொம்ப வந்து துன்பப்படுத்துகிறோம், மேலும் பசுமாடு காளை மாடையும் என்ன செய்ய துன்பப்படுத்துகிறோம். Also we knew that Krishna is Go Brahmana Hitaya Cha. He is well-wisher of cows, he is well-wisher of the Brahmanas. ஏன்னா பகவானோட அந்த மந்திரம் சொல்லணும், நம்ம பிராமணே தேவாய கோ பிராமண ஹிதாயச்சுன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா பகவான் வந்து பசு மற்றும் காளைகளுக்கு என்ன செய்கிறாரு, ரொம்ப ரொம்ப வேண்டியவர், ரொம்ப வந்து அதோட நலன் விரும்பி. So he always makes sure the cow is happy, the Brahmanas are happy, the women are protected, the children are protected, the old people are protected, and Krishna becomes satisfied. எப்போ வந்து ஒரு சமுதாயத்தை வந்து பசுமாடு காளை மாடு மற்ற பெண்கள் குழந்தைகள் முதியவர்கள்லாம் பாதுகாக்கப்படுறாங்களோ அப்போ பகவான் என்ன முழு திருப்தி ஆயிடுறாரு. In Srimad Bhagavatam, in the 11th canto, Uddhava was told by Krishna. Krishna tells that these old people, these women, children, all these, they are all like my own bodies. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது ஸ்கந்தத்தில் உத்தவர்கிட்ட வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு. அது சொல்கிற என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த குழந்தைகள் பெண்கள் மற்றும் முதியவர்கள் வந்து என்னுடைய உடலில் உள்ள எலும்பு மாதிரி அவங்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்கிறார். They are like my own self, like animals harmless, that they cannot harm others. And all these innocent animals, creatures, it all represents actually Krishna. அதனால தான் வந்து பகவானே சொல்கிறார், இந்த பெண்கள் வந்து எப்படின்னா அவங்க வந்து யாருக்குமே பெண்கள் குழந்தைகள் முதியவர்கள் யாருக்கும் இடைஞ்சல் பண்ண மாட்டாங்க, துன்பப்படுத்த மாட்டாங்க. அதனால தான் பகவான் என்ன சொல்கிறாருன்னா, தன்னுடைய தன்னோட உடலில் ஒருத்தவங்கள அவங்களுக்கு சொல்கிறாங்க. So it is like protecting them, it's directly satisfying Krishna. அது மாதிரி குழந்தைகள் பெண்கள் முதியவர்களை பாதுகாப்பது என்பது நேரடியாக பகவானை நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம். And we see that demigods, Brahma and Mother Earth, they all went to see Krishna to invoke his mercy to appear in this world. அதான் இந்த நிலையில் தான் வந்து பிரம்மா மற்றும் பசு மற்றும் 33 கோடி தேவர்களும் வந்து பகவானை போய் பார்த்து இந்த பிரபஞ்சத்தோட நன்மைக்காண்டி இங்கே வாங்கன்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ண போகிறாங்க. And they were on the other side of the Shahar, which means the ocean of milk. அவங்க வந்து இந்த பார்க்கடலில் போய் பார்க்குறாங்க. பால்கடலில் யார் பகவானை போய் பார்க்குறாங்க. Yeah, it is said that Lord Krishna is lying on his Ananta Shesh and the ocean is made up of milk. அவரோட அந்த லோகம் வந்து அனந்த சேஷனில் வந்து அவர் வந்து பள்ளி கொண்டிருக்காரு. அது வந்து அந்த கடல் வந்து பார்க்கடலில் இருக்கார். Yeah. And Brahma started to pray to Sri Krishna on behalf of Mother Earth and all the demigods. அங்கே போய் வந்து பிரம்மா தான் தாயை பூமி தாய்க்காகவும் மற்றும் 33 கோடி தேவர்களுக்காகவும் பிரம்மா தான் பிரார்த்தனை பண்ணுறார். And it is said when Krishna appeared and he was communicating with Brahma, only Brahma could hear, not other இந்த demigods. பிரார்த்தனைகள் மற்றும் பகவானுக்கும் இடையில சம்பாவனைகள் எப்படின்னா பிரம்மனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் மட்டும்தான் நடக்குது, மற்றவங்க யாருக்குமே இது கேட்கல. Generally, the Brahma is considered the head of the universe. ஏன்னா இந்த வந்து எப்பயுமே சொல்லுவாங்க, பிரம்மா தான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் தலைமை பொறுப்பில் உள்ளவர். Since he has created it, ஏன்னா அவர் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து படைச்சவர். he represents Krishna. அவர் வந்து கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாக இருக்கார். He is the first he antene brahma hridayadi kavaye, which is also in Bhagavatam, that Brahma underwent severe austerities to know Krishna. பிரம்மா ஆதி கவையே அப்படின்ற ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. ஏன்னா பிரம்மன் வந்து பகவானை உணர்வதற்காண்டி கடுமையான தவங்களை முத செஞ்சவரே பிரம்மா தான். And Brahma has a direct communication with Krishna just within the heart. பிரம்மருக்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் நேரடியான தொடர்பு உண்டு. ஏன்னா அது தன்னுடைய ஹிதயத்திலிருந்து வெளிப்படுத்துகிறார். Because in Shir Sahara, the Lord who is lying down is none other than the Paramatma, which comes in the heart. அந்த பார்க்கடல் பள்ளி கொண்டவர் வந்து யாரை சொல்லணும்னா, நான் பரமாத்மாவோட ஒரு நிலையில் தான் அவர் இருக்கார். And also it is said is only Krishna can speak to you when you are in the position of a Vasudeva platform.
எப்போ நம்ம வந்து வாசுதேவரின் அந்த நிலைக்கு போக முடியுமோ அப்போ வந்து பகவான் நம்மள்ட்ட என்ன செய்வார், பேசுவார். Yeah, people they say, where is Krishna? I wanted to talk to your God. Show me your God. இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள மக்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணர் எங்கே இருக்கார் சொல்லு, நான் அவர்கிட்ட பேச விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And people sometimes they vilify God. You are worshipping someone who is not seen, who cannot communicate, who cannot deal with, and what is the point? ஏன்னா மக்கள் பொதுவாக சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீங்கள் வந்து வழிபடுறீங்க, அவங்கள நான் பார்க்கவும் முடியாது, அவங்கள்ட்ட பேச முடியாது, அப்படிப்பட்டவரை வழிபடும்போது நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்னு அவங்க வந்து மக்கள் கேட்பாங்க. Brahma is said that Adi Kavi, he is the original living entity directly empowered by Krishna. Krishna has his hands on Brahma. ஏன்னா வந்து பிரம்மா வந்து எல்லாம் ஆதி கவின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பிரம்மாவோட இதயத்திலிருந்து பகவான் பரமாத்மா வந்து அவர் எல்லாத்தையும் வழிகெடுத்தினார். Brahma is a person who is like a confidential associate of God. பிரம்மர் வந்து யாருன்னா பகவானுடன் ரொம்ப அந்தரங்கமான தொடர்பு உள்ள ஒரு பக்தர் அவர். And since Krishna knows Brahma for a long time, ஆனால் பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மாவை பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்கள் அவருக்கு தெரியும். He has performed severe penances for kalpas. பிரம்மா வந்து பல கல்பங்கள், நம்ம ஒரு நாளைக்கு தபம் இருக்கிறதுக்கே ரொம்ப ஒரு நாள் சாப்பிடாம இருக்கிறதே முடியலை. அப்புறம் ஒரு கல்பம்ன்றது சொன்னோம்னா சதுர்யுகம்லாம் பல இது கணக்கெல்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி கல்பம்ன்றது வந்து அது பகவத்கீதை படித்தவங்களுக்கு தான் தெரியும். அந்த மாதிரி பல கல்பங்களுக்கு யார் தவம் இருந்திருக்கா? He went severe meditation on thinking of Krishna within the heart. He was really serious about knowing Krishna. அவர் வந்து மிகவும் கடுமையான முறையில் தவம் இருந்திருக்காரு. அந்த தவங்கள்லாம் நம்மளால் நினைக்க முடியாது. ஏன்னா பகவானை உணர்வதற்காக இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஆதியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி அவர் ரொம்ப கடுமையான தவங்கள் இருந்திருக்காரு. And also it is said in Srimad Bhagavatam, Prabhupada in his purport he says, Krishna became very happy and then he came out and then he started to handshake with Brahma. ஏன்னா பிரபுபாதர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் எழுதியிருக்காரு. என்ன எழுதியிருக்காருன்னா, பிரம்மாவோட தவத்தினால் வந்து ரொம்ப திருப்தி ஆன பின்னாடி தான் பகவானே என்ன செய்கிறார், நேரம் வந்து அவர் கை கொடுக்குறாருன்னு சொல்லி பிரபுபாதர் வந்து தன்னோட மொழிபெயர்ப்புலையும் எழுதியிருக்கார். It's a little dramatic. And Prabhupada said, Lord Krishna, that was the first handshake in the universe ever. ஏன்னா பிரபுபாதர் முதல்ல வந்து கை கொடுத்ததே யாருன்னா பிரம்மாவுக்கு தான் கொடுத்துருக்காரு. Handshake to Brahma and said, well done Brahma, it is a real good job you have done. ஏன்னா அவரோட தவத்தை வந்து மிச்சன பின்னாடி தான் என்ன செய்கிறாரு, தன்னோட நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்ம சொல்லுவோம்ல ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுவோம், அதாவது கை கொடுப்போம், வெல் டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி பகவானே செஞ்சிருக்காரு அவர்கிட்ட. I am very pleased with your austerities that I am ready to reveal all transcendental knowledge to you. அதனால தான் அவர் பகவான் ரொம்ப அவரோட தவத்தை வந்து ரொம்ப மெச்சினதுனால தான் அந்த டிரான்ஸ்டென்டல், அதாவது ஆன்மீகமான வார்த்தைகள் செயல்கள் அப்புறம் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு. Now you are in the stage that I can relate with you. அந்த நிலையில் தான் பிரம்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் இடையில வந்து சம்பந்தம் இருக்கு. Just like a woman who is married to a husband, only she can relate in a certain way that only she can do it, nobody else can do. இப்போ ஒரு கணவனுக்கு வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து கல்யாணம் ஆனாங்கன்னா கணவன் மனைவியோட விருப்பத்தை வந்து அவங்களுக்குள்ள தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். வெளியில் உள்ளவங்களுக்கு பார்த்தா அது வந்து தெரியாது. அந்த மனைவிக்கு தான் அவங்க கணவனோட நோக்கம் என்னன்னு தெரியும். This is just like a husband wife becoming one, so they know each other well. இது எப்படின்னா கணவன் மனைவி வந்து ஒன்றாவது போல் இது வந்து எப்போ புரியும்னா கணவனோட நோக்கம் மற்றும் மனைவியோட நோக்கத்தை புரியும் போது என்ன செய்யும். So in the Vasudeva platform, which means pure Krishna consciousness, when we have come to that level, Krishna becomes easily accessible for us. நம்ம எப்போ வாசுதேவ நிலையில் வர்றோமோ அப்போ தான் பகவானை நம்ம எளிமையாக புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வர்றது and ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். Anybody can come to that platform. You can climb up, it's there. வாசுதேவ நிலை வர்றது வந்து எளிமை யாரும் வரலாம். இது வந்து பெரிய அதுக்காண்டி ஒரு யாரும் தனிப்பட்ட முறை வர முடியாதுன்னு சொல்லவே முடியாது. Just like Krishna is within the heart, he says suhrudam sarvadehinam hridesu arjunatistati, that I am there within the heart, but who could hear what he is telling you? ஏன்னா பகவான் சொல்கிறார், ஈஸ்வர் சர்வபூதனாம் ஹிருதேசு அர்ஜுன திஷ்டதின்னு சொல்கிறார். அது மாதிரி எல்லாரோட இதயத்தில் நான் என்ன செய்ய பரமாத்மாவாக இருக்கேன். இதை எல்லாருமே என்ன செய்யலாம், புரிஞ்சுக்கலாம். எப்போன்னா இந்த வாசுதேவனுக்கு வந்தால் தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். And not only that, who could think that Krishna is there, let me take shelter of him and let me talk to him, or at least pay my attention to him. He is just sitting in my heart.
ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது, என்ன தெரியாதுன்னா பகவானை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்ற, எப்படி நம்ம இதயத்தில் பரமாத்மா இருக்கிறதுனா அதை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பயிற்சினாலையும் ஒரு செயல்கள்னாலும் புரிஞ்சுக்க முடியும். And that's why we also pray every day, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. அதனால தான் நம்ம வந்து டெய்லி பிரார்த்தனை பண்ணுறோம், ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயம்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். You can approach Vasudeva only in pure Krishna conscious platform. அதனால தான் நான் பகவான் வாசுதேவரை வந்து கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் தான் நம்ம அவரை வந்து அடைய முடியும், புரிஞ்சுக்க முடியும். That's why Krishna says in Bhagavad Gita, I am not revealed myself to the mudas, fools and unintelligent people. அதனால தான் பகவான் வந்து பகவத்கீதையில் வந்து முட்டாளர்களுக்கும் அயோக்கியர்களுக்கும் நான் என்னை வெளிப்படுத்த மாட்டேன்னு சொல்கிறார். You come to the platform where I want to see you, then I can talk to you. அதான் பகவான் சொல்கிறார், நீங்கள் எந்த வாசுதேவ நிலைக்கு வரீங்களோ அப்போ நான் என்னை வெளிப்படுத்துகிறேன், நீங்கள் என்னை புரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்கிறார். Just like in your platform you are arguing, where is God? Show me. Krishna will not reveal to you. நம்ம குறைபாடுள்ள புலன்கள் மற்றும் குறைபாடுள்ள கண்களால் என்ன செய்ய முடியாது, பகவானை நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது, பகவான் நம்ம வெளிப்படுத்த முடியாது. For you my Maya form is there, she will take care of you. இப்போ வந்து மாயையோட நிலையில தான் நம்ம இருக்கோம், அதனால அவங்க உங்களை மேலே பாதுகாத்துக்கிறோம். And Brahma and Arjuna, Brahma could hear directly from Krishna because he has reached Vasudeva platform. He is in pure Krishna consciousness. And Arjuna could hear Bhagavad Gita because he was in pure Krishna conscious too. ஏன்னா பிரம்மர் நம்ம அர்ஜுனை பற்றி சொல்ல போனால் பிரம்மா வந்து வாசுதேவ நிலையில் இருந்தனால பகவான் சொல்கிறவர் கேட்டார். ஆனால் அர்ஜுனர் வந்து நல்ல ஒரு கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் இருந்தனால பகவானை வந்து பார்க்க முடியாது, பேச முடியாது. So Prabhupada actually emphasizes Krishna cannot be understood unless one is situated in the Vasudeva state. அதனால் பிரபுபாதர் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா, கிருஷ்ணரை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியாது எப்போனா வாசுதேவ நிலைக்கு வராமல் பகவானை நம்ம புரிய முடியாது. So by chanting the holy name of Krishna every day, one can gradually raise oneself to the spiritual platform. அதனால தான் நம்ம வந்து டெய்லி வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபம் செய்வதன் மூலம் நம்ம ஆன்மீக தளத்திற்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை வந்து உண்டாக்க முடியும். Our consciousness, it raises and expands. அப்போ தான் நம்மளோட உணர்வுகள் வந்து விரிவடையும், நம்மளுடைய ஆழ்ந்த நிலைகள்லாம் என்ன ஆயிரும் மேலே. By coming in touch with the holy name, it just purifies the whole subtle body, gross body and everything. It ignites the last relationship which we have with Krishna. நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்லும்போது என்ன ஆயிருதுன்னா, நம்மளோட இதயத்தில் உள்ள அந்த ஆன்மீக நெருப்பானது எரிய ஆரம்பிக்குது. மேலும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம விரிவடைய ஆரம்பிச்சிடலாம். When the consciousness expands, that time he sees vidya vinaya sampanne brahmane gavi hastini sunicha swabhave kacha panditaha samadarshinaha. Then he start to see every human being is related to God. எப்போ வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வு செயலில் வந்து கிருஷ்ணனோட பகவான் நாம சொல்லி நம்ம எப்படி வந்து நம்மளோட நிலை வாசுதேவ நிலை நோக்கி வரும்போது தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்னா, வித்யா வினய சம்பனே பிராமணே கவியஸ்னி சுனிசைவ சுபாகசா பண்டிதா சமர்தர்ஷனான்ற அந்த நிலைக்கு எல்லாரோட இதயத்தில் நம்ம பரமாத்மாவை பார்க்கலாம். So it's very much is internal. It's not something external. We wear a dress, we show, etc. But internally one has to practice these principles and cultivate our attachment for God. ஏன்னா இது வந்து சூட்சமான செயல்கள் வந்து ஸ்தூலத்தில் நம்ம பார்க்க முடியாது. அதான் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து 2 விதமான உடம்பு இருக்குது. ஒன்று சூட்சும உடம்பு, ஸ்தூல உடம்பு. ஏன்னா அதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்தூலம்ன்றது வெளி உடம்பு, சூட்சுமன்றது நம்மளை வந்து உள்ள நிலை. இது வந்து கிருஷ்ண உணர்வு சூட்சுமமான நிலையில் புரிஞ்சுக்க முடியும். Anyway, Krishna actually after meeting and then transformed the message that I am soon coming to earth. அப்போ தான் பிரம்மா வந்து தாய் பூமி தாய் மற்றும் தேவரோடு போய் பார்க்கும்போது தான் அப்போ வந்து பிரம்மாட்ட அவர் சொல்கிறார், நான் விரைவில் வந்து பூமிக்கு நான் வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. I will take birth in Vrindavan. நான் வந்து இந்த விருந்தாவனில் அவதாரம் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. As the son of Mother Devaki and Vasudeva. நான் வந்து அப்போ வந்து தேவகி மற்றும் வசுதேவரோட குழந்தையாக நான் வந்து பிறக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And we see when Krishna takes birth through someone, he must be a special person. நம்ம வந்து ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும், பகவான் வந்து எங்கேயாச்சும் ஒருத்தவங்களோட ஒருத்தவங்களோட வீட்லேயோ ஒருத்தவங்களோட
தாய் தந்தையோட வீட்டில் வந்து பிறக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு சில சிறப்பு தகுதி உள்ளவங்கன்னு அர்த்தம். And Mother Devaki, she is not an ordinary woman. அதாவது தாய் தேவகி வந்து சாதாரண பெண்கள் மாதிரி கிடையாது. And Vasudeva is also an ordinary person. அதே மாதிரி வசுதேவரும் சாதாரண மனிதர் கிடையாது. It's doing this Swayambhuva Manvantara, the very first Manvantara of this Kalpa. We have one Kalpa means one day of Brahma. நம்ம இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல சுயம்பு மனுன்னு இதில் வரும். இது அதாவது இப்போ வந்து பலவிதமான கல்பங்கள் வருது. அதில் ஒரு கல்பத்தில் வந்து உள்ள பாஸ்ட் டைம். In the previous age, Mother Devaki and Vasudeva were taken birth as Sutapa and Prishni. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கடந்த காலத்தில் வந்து வசுதேவரும் தேவகியும் வந்து சூதபா and பிருஷ்ணின்ற வந்து பிறவி எடுத்திருந்தாங்க முன்னாடி. The previous Kalpa, Mother Devaki was known as Prishni and Vasudeva was known as Sutapa. இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கல்பத்தில் வந்து தேவகியும் வசுதேவரும் பிருஷ்ணி மற்றும் சூதபான்ற பிறவி எடுத்திருந்தாங்க. Sutapa is also a Prajapati, which means he is responsible for increasing the prajas in the world. அப்போ சூதபா வந்து அப்போ வந்து அந்த கல்பத்தில் எப்படி இருந்தாருன்னா இந்த பிரஜாபதியாக இருந்தார். அப்போ பிரஜாபதி என்னத்தம்னா இந்த மனிதர்களை இந்த பிரஜைகளை உண்டாக்குறத பிரஜாபதியோட ஒரு செயல். And Sutapa was a very highly qualified brahmachari brahmana, and he was also married to Prishni, who is also a very chaste woman. ஏன்னா வந்து சூதபா வந்து உயர்ந்த பிராமண தகுதிகள் மற்றும் உயர்ந்த இலக்கண ஒரு செயல்களுக்கு ஒரு அடையாளமானவர். அவர் தான் என்ன செய்யறனா விருஷ்ணியை வந்து திருமணம் செய்தார். And both of them, husband and wife, they had a desire to have supreme personality of God, Krishna, as my own son. அப்போ வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி சூதபா மற்றும் விருஷ்ணியோட விருப்பம் என்ன இருக்குன்னா இந்த பகவான் முழுமுதற் கடவுளை வந்து நம்ம ஒரு குழந்தை அடையணும்னு அப்போ அவங்க பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. How many of you desire to have Krishna as your son? எத்தனை பேருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய குழந்தையா வரணும் விரும்புகிறோம்? You wanted to have God as your relative. ஏன்னா பகவான் வந்து நம்மளோட ரொம்ப உறவாயிருவாங்க. Yeah. And in this material world that the being a husband wife, naturally they wish to have children of a good quality. நம்ம இந்த உலகத்தில் என்ன நினைக்கிறோம்னா நல்ல குழந்தைகள் வேணும் தான் நினைக்கிறோம், குட் குவாலிட்டி உள்ள குழந்தைகள். Yeah. So and mother, these couples, they are very spiritually involved and they had a spiritual desire. Why not have Krishna as our son? சூதபா மற்றும் விஷ்ணு வந்து நல்ல ஒரு நற்பண்புகள், நல்ல ஒழுக்கங்கள் இதனால ஏன் நம்ம பகவானே நம்ம குழந்தை அடையக்கூடாதுன்னு வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. So under the guidance of Lord Brahma, they were doing tapasia for 12,000 celestial years. அவங்க வந்து அந்த பிரார்த்தனையின் அடிப்படையில் பிரம்மாவுடைய வழிகாட்டுதலில் 12,000 செலஸ்டியல்ன்றது சொல்வார். செலஸ்டியல் ப்ளீஸ். It's the celestial years are like the Devas time. அதாவது இந்த 12,000 திவ்ய யுகம் சொல்லுவாங்க. And we see that in whole scriptures, so much tapasya is emphasized everywhere. Tapo, this, for this you do this tapa, and for that you do this tapa. It's so much of tapasya is involved for everything. நம்ம வேதங்களில் வந்து பார்த்தோம்னா பாகவதம் மற்றும் பலவிதமான வேதங்களை படித்தோம்னாலே எல்லாருமே தவத்தை தான் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. இந்த தவம் அந்த தவம் எல்லாருமே தவத்திலே தான் இருப்பாங்க. Festival means don't eating, no drinking, tapasya. நம்ம வந்து திருவிழா மற்றும் உற்சாகமான தினங்கள் வரும்போது என்ன செய்யறோம்? பலராம் பூர்ணிமா do tapasya. பலராம் பூர்ணிமால தபஸ்யா, ஜென்மாஷ்டமி தபஸ்யா, ராமநவமி தபஸ்யா. So much it has a connection with something to do with tapasya. ஏன்னா மனித பிறவில தான் வந்து தபஸ்யாவுக்கு நம்மளுக்கு நெருங்கிய சம்பந்தம் இருக்கு. Yeah, I forgot to tell that too. You are a human being, your only duty is to do tapasya. ஏன்னா மனித பிறவியோட நோக்கமே தவம் செய்வதுதான். It's so much pressure on controlling the senses and mind. This is what it emphasizes. தபஸ்யாவின் நோக்கமே நம்மளோட புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தான் வந்து தபஸ்யாவின் நோக்கம். We see that in Kali Yuga it is almost it's difficult and it's very difficult. கலியுகத்தில் வந்து தபஸ்யா செய்வது மிகவும் கடுமையானது. My sister, she told me, she visited Salem ISKCON last year, and she told me that
I went there, they told me to do tapasya, no eating, no drinking. I am not going there. My sister. ஓ இவங்க வந்து சேலத்தில் இருக்கும்போது அவங்க சிஸ்டர் வந்து போயிருக்காங்க போல். அப்போ எல்லாமே நோ ஈட்டிங் நோ ட்ரிங்கிங் சொல்ல எப்பயுமே தபஸ்யான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்களே அப்படின்றாங்க. And then I told, no, there is a counter which gives prasadam also. அங்கே வந்து ஒரு கவுண்டர் தனியாக இருக்குது, பிரசாதம் கொடுப்பாங்க. So you can go there, have prasadam whole day 3 times and then stay there. அதனால் நீங்கள் போய் அந்த கோயிலுக்கு போங்க, அங்கே போய் பிரசாதம் எடுத்துக்கோங்க, அங்கே போய் சேவையும் பண்ணிக்கலாம். And then she also told me, because of this whole counter, the soul halam is coming. Because of this prasadam counter only, the whole salam is coming towards the temple. அதாவது அந்த பிரசாத கவுண்டர் வச்சிருக்கிறதுனால தான் மொத்த சேலத்துமே வந்து அங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்காங்களாம். If this is not there, nobody will come. இப்போ வந்து பிரசாத கவுண்டர் இல்லைன்னா யாருமே வர மாட்டாங்க. So it is like something to do with controlling the senses and mind. It is very difficult for us. ஏன்னா வந்து மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வந்து ஒரு சில வழிமுறைகள் நம்ம கடைபிடிச்சு தான் ஆகணும். So we see that to achieve a divine position, we have to control the mind and senses. This is what Shastra tells. வேத சாஸ்திரம் சொல்லப்படுதுன்னா நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேறணும் ஆனாலே நம்ம வந்து ஒரு சில உபவாசங்கள் விரதங்களை நம்ம கடைபிடிச்சு தான். Why we should do tapasya? Who understands this factor? Why we have to perform tapasya? யாருக்கு தெரியும் நான் ஏன் வந்து உபவாசங்கள் விரதங்கள் இருக்கணும்னு யாருக்கு தெரியும்? Why? ஏன்? Why we should do vrata? To please Krishna, okay. What else? What else it does? Controlling the senses. Why? I'm asking why. You can drink Coca-Cola and even control, you can chant Krishna also. Okay, you get a health review. The health gets, what do you call, once upon a time, once in a while if you fast, the health gets better. But what else? Why we should perform tapasya? Why we should? இங்கே உள்ளவங்க ஒருத்தவங்க ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க. Sorry? To connection with Krishna. Okay. நம்ம வந்து பகவானோட தொடர்பு வச்சுக்கிறதுக்காண்டி விரதம் இருக்கணும்ன்றாங்க. So what tapasya does? எந்த விதமான தவங்கள் விரதங்கள் இருக்கணும்னு சொல்லி கேட்குறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க, பின்னாடி உள்ளவங்களுக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுக்கணும், முன்னாடி வாங்க. Yes, please go ahead. To purify, exactly. நம்மை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக. What else? Exactly. Yeah, tapasya, it purifies us. That is true. What else? Tapasya also restricts the senses agitation, because you wanted to eat, you wanted to drink, you wanted to sleep. The senses demands are so high. ஏன்னா புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதுன்னா புலன்கள் என்ன செய்யணும், எப்பயுமே எதையாச்சும் செஞ்சு சாப்பிட சொல்லணும், தூங்க சொல்லணும், எதையும் பேச சொல்லணும். அப்போ அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? முதல் the biggest distraction in spiritual life is the senses only, the senses and mind. ஏன்னா நம்ம வந்து உடல் அடையாளத்தில் இருக்கும்போது புலன்கள் தான் நம்ம அடையாளப்படுத்துது. That we identify with the senses, we identify with our body. நம்ம உடலை வந்து என்ன செய்யணும்னா புலன்கள் மூலம் நம்மளை அடையாளப்படுத்திக்கிறோம். So this tapasya, controlling the senses, in particular, it is recommended every human has to follow celibacy rules. Unless you are wanted to produce children. Celibacy rules is for everyone, for the community, the whole society. Celibacy, what do you call? Brahmachari. நம்ம வந்து பிரம்மச்சரியம் வந்து கடைபிடிக்கிறது எதுக்குன்னா நல்ல ஒரு மக்களை வந்து it is said it is a prerequisite qualification to transcend the modes. நம்மளை வந்து திவ்யமான நிலைக்கு கொண்டு வரதுக்கும் வந்து அது முக்கியமான தேவை. And this actually it keeps us in the bodily concept that you are this body, your ego, your power, your wealth, everything is connected with that. It becomes us. ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்ம பார்க்குற இந்த உடல், இந்த உணவுகள், இந்த செல்வங்கள், அடையாளங்கள் எல்லாமே எப்படின்னா நம்மளை வந்து மீண்டும் மீண்டும் நம்ம அந்த உடல் கருத்திலே கொண்டு போய் நிப்பாட்டோம். In particular, the ego and the mind, it's so subtle, it's very hard to give up. ஏன்னா வந்து இந்த ஈகோ
ஈகோன்ற எப்படி சொல்கிறதுன்னா அகங்காரம் நம்மளை என்ன செய்யணும்னா எதுவுமே செயல்படுத்த விடாது, மறுபடியும் உடல் கழுத்திலே கொண்டு போய் நிப்பாட்டும். So this tapasya actually enjoying the senses, we keep it, we put little stop. Today எப்போ நம்ம வந்து தபஸ்யா பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா புலன்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வரும். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. So a lot of Krishnas coming here today, so many Krishnas. So this to advance in spiritual life, the self control is the first step. நம்ம ஆன்மீகத்தில் முன்னேறணும்னா முதல் தகுதி என்னன்னா நம்மளோட புலன்களை கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வர்றது. Like you know, if it is said, a person who eats meat, kills animals, cannot understand what we are talking about. In spiritual subject matters becomes blur. ஏன்னா அசைவ உணவுகள் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்களாம் என்ன பண்ணுறது, ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கும் ஆன்மீக சிந்தனையும் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, வராது. So we tell that no meat eating, no gambling, because it fuels the greed. Meat eating fuels the violence, and no intoxication. It puts you in ignorance completely, and no illicit sex, which completely keeps you in bodily concept of life. So all these things, actually, it's a thick wall to see anything beyond that. ஏன்னா இந்த 4 ஒழுக்க கட்டுப்பாடு விதிகள் சொல்கிறோம் இல்லையா, அது என்ன செய்யணும்னா நம்மளை மிருக நிலை மற்றும் Yes. ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு வரக்கூடாது, அதாவது மிருக நிலை கொண்டு போவோம். இன்னொன்று வந்து அறியாமை நிலையில் வச்சிடும். மேற்கொண்டு பாவ செயல் கூட்ட என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய ஒரு நிலைக்கு மேலே உள்ள ஆன்மீக தன்மையை பார்க்க முடியாது. We know so far only the happiness that which we get from the senses. இதுபுறம் வந்து புலன்களின் அடிப்படையில் தான் என்ன செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. We enjoy the senses, we get some happiness, we are happy with that. நம்ம வந்து புலன்கள் மூலம் தான் வந்து சந்தோஷமா அனுபவிக்கிறோம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். Happy, eat gulab jamun, eat cake, eat drink this, oh wow, so feel happy. நம்ம வந்து கேக் சாப்பிட்றது, குலோப் ஜான் சாப்பிட்றது, அப்புறமேல ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் புலன்கள் watch movie, இன்பம் கிடைக்குது, hear the music, it's satisfying the senses, we are happy with that. நம்ம வந்து இதெல்லாம் எப்போ தெரியும்னா இந்த புலன்கள் மூலம் அனுபவிக்கிறனால ஆனந்தம் கிடைக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். So when we wanted to have an happiness beyond the senses, நம்ம எப்போ வந்து புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆனந்தத்தை உணர்றதுக்கு we tell them as a divya ananda. அது பேர் தான் திவ்ய ஆனந்தம் சொல்கிறது. So for that we have to do some tapa. அதுக்கு தான் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், தபஸ் பண்ணணும். Because Krishna says that happiness that which we experience in this world, it doesn't last long. It short time is there, and then after that it disappears. அதனால தான் நம்ம ஊரில் வந்து சிற்றின்பம் பேரின்பம் சொல்லுவோம். சிற்றின்பம்ன்றது ஒரு சனநேரத்தில் வந்து பெறும், ஆன்மீக செயல்படும் பேரின்பம்னு சொல்லுவோம். We eat nicely, we enjoy for a little while, and then after that the very happiness turns into a misery. It creates so many problems. இந்த சிற்றின்பம் என்ன செய்யும்னா சன நேரத்தில் வரும், மறுபடியும் என்ன செய்யணும், பல விதமான பிரச்சனையை உண்டாக்கி விட்டுரும். So everything is temporary in this world. So Krishna says raise from the sensual happiness to the soul's happiness. அதனால தான் வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா நம்மளை வந்து புலன் இன்பத்தில் நீண்டி ஆத்ம நிலைக்கு வர சொல்றாரு. So when we say tapasya, it's not we are putting you in trouble. It is meant for a higher happiness. தபஸ்யா அப்படின்னா நம்மளை துன்பத்தில் வைப்பதல்ல, நம்மளை ஆன்மீக தன்னுணர்வு பாதைக்கும் உயர்நிலை கொண்டு வரது தான் தபஸ்யா. That actually we have not realized it, but once we do, we don't want to come down to the sensual platform. எப்போ வந்து இந்த ஆன்மீக தன்னுணர்வு பாதையில் நம்ம முன்னேறோமோ அப்போ என்ன ஆயிடுவோம், இந்த புலன் இன்ப வாழ்க்கைக்கு வரமாட்டோம். So when we practice sense control and everything, it purifies our heart and desires to gradually qualify ourselves to receive the spiritual happiness. எப்போ வந்து நம்ம ஆன்மீக தன்னுணர்வுக்கு ஆத்ம நிலைக்கு வர்றோமோ அப்போ வந்து ஆன்மீக செய்திகளையும் பகவான் பற்றிய செய்திகளையும் நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும், கேட்க முடியும். There is a platform like Annamaya, Pranamaya, Jnanamaya, Vijnanamaya, and there is Anandamaya. அதனால தான் வந்து அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமயன்னு வந்து just like we see people, those who are doing discoveries like research, they keep on working on it, forgetting food, water, sleep also. At one point when they discover something, they become very much happy. It's called like Vijnanamaya, Jnanamaya. Through my intelligence, I have discovered something. They become attached to that happiness. அதனால தான் வந்து இந்த புதிய கண்டுபிடிப்பு கண்டிக்கிறவங்க பார்க்கும்போது இந்த கண்டுபிடிப்பு வர்ற வரைய வந்து சாப்பிடுவாங்க, தூங்குவாங்க,
எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. எப்போ இந்த கண்டுபிடிப்பில் வந்து முழுமை அடையும் போது அப்போ தான் விஞ்ஞானம் என்ற ஒரு ஆனந்தமான நிலைக்கு வருவாங்க. So this practicing tapasya, it's actually gets us to the level of Atma Vigyan, Atma Sakshatkar. That we within the body, but we become too much identified with the sensual pleasure. But this tapasya, it brings back to our real original platform, which is I am spirit soul. நம்ம எப்போ வந்து புலன் செயலிலிருந்து மாறி ஆத்ம நிலைக்கு வருகிறோம், அப்போ தான் நம்ம வந்து we are பாடி கான்செப்ட்லேருந்து மாறி ஸ்பிரிச்சுவல் அதாவது ஆன்மீக நிலைக்கு வர முடியும். It is said there is a soul. When we realize our soul, it also realizes Krishna is sitting next to our heart. இது எப்போ புரியும்னா நம்ம வந்து ஆன்மாவை உணரும் போது பரமாத்மா நம்ம இதயத்திலே பக்கத்திலே இருக்காருன்றது என்ன செய்யலாம்? Because you go within. Should I stop it? சங்கர்ஷம் வந்துடுவார் அவர் ஒரு நிமிஷம். So it's like going within ourself by chanting the Krishna, Krishna, Krishna. That when we go within, and with this mantra, we actually realize and connect. The soul will be realized, and the Krishna is also realized in the heart. Oh, Krishna is there, sitting next to me. எப்போ நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை வந்து ஜபம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ தான் என்ன செய்ய முடியும்னா நம்ம வந்து பகவானை உணர முடியும். ஏன்னா நம்ம இதயத்தில் பரமாத்மா இருக்கிறதுனால அவர் எங்கே பரமாத்மா பக்கத்தில் இருக்காரு, அதை நம்ம என்ன மறந்துலேருந்து நினைக்கும் போது பகவானும் நம்மை உணர்வார். That Prabhupada writes in his purport of Bhagavad Gita that Atma Sakshatkar, when we realize the soul sees with the pure mind Krishna. How does the soul sees Krishna with the pure mind? He sees Krishna also within the heart. It becomes completely satisfied. அப்போ வந்து ஆத்மாவை எப்படி நம்ம உணர முடியும்னா நம்ம வந்து அந்த சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போனோம்னா தான் பகவானை வந்து உணர முடியும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன செய்ய முடியும், நம்மளால் உணர முடியாது. 5 minutes? Yeah, you can take 2 minutes. Okay, 2 minutes. So in this way, when we actually practice something for Krishna, it purifies our heart, and gradually our desires within the heart gets purified also. We gradually qualify ourselves. நம்ம எப்போ கிருஷ்ண உணர்வை வந்து நல்லா புதுப்பிக்கிறோமோ அப்போ என்ன நம்மளோட இதயத்தில் உள்ள கலங்கங்களும் என்ன ஆயிரும், தூய்மை அடைய ஆரம்பிச்சிடும். So when Mother Devaki and Vasudeva, they underwent severe tapasya to get Krishna, to please him, to get him down in my womb. அதனால தான் தேவகியும் வசுதேவரும் பகவானை தன்னுடைய குழந்தைய பக்கம்னு சொல்லி அவங்க ஏகப்பட்ட பிரார்த்தனைகள் பண்ணியிருக்காங்க. So today also is Krishna appearing. So our tapasya is chanting Krishna's name and meditating on Krishna, whatever Mother Devaki was doing actually. நம்மளுடைய உண்மையான தவம் என்னன்னா பகவானை பற்றி சிந்தனை பண்ணுறதும் அவருக்காண்டி பிரார்த்தனை பண்ணுறதும் அவரோட புனித நாமத்தை ஜெபம் பண்ணுவது. Actually there were 3 times when Prishni and Sutapa performing tapasya, Lord appeared and then benedicted them. சூதபா மற்றும் பிரிஷ்ணி வந்து அவங்க வசுதேவர் மற்றும் தேவியோட முற்பிறவியில் வந்து 3 தடவை அவங்க வந்து வந்திருக்காங்க. He also, Krishna says, I will come 3 times as your son. அப்போ வந்து அவர் சொல்ற நான் 3 நிலையில் உங்கள்கிட்ட வந்து குழந்தையா வந்திருக்கேன்னு சொல்றாரு. One is Prishni Garbha, who is in the form of appeared to Sutapa and Prishni. பிரிஷ்ணி தர்பா வந்து சூதபருக்கும் பிரிஷ்ணிக்கும் குழந்தையா வந்திருக்காரு. And Krishna appeared as second time as Vamana Deva. ரெண்டாவது வந்து அவர் யாரா வந்திருக்காரு, வாமன தேவரா வந்திருக்காரு அவங்களுக்கு. And who is Vamana Deva's father mother? Who knows? Kashyapa முடியும். and Aditi. அதிதி. Yeah. And what happened the third time? இரண்டாவது நிலையில் வரும்போது வாமன தேவரா வந்தாரு. அது வந்து கஷ்யபர் மற்றும் அதிதியோட தாய் தந்தைக்கும் வந்திருக்காரு. Who is as a dwarf Brahmana and appeared as Vamana. And third time? மூணாவது தடவை Vasudeva and Devaki as Krishna in Mathura. மதுராவில் வந்து வாசுதேவர் மற்றும் தேவகி மூணாவது தடவை கிருஷ்ணரா வந்திருக்காரு. Also, shall I stop? Okay. So we will end up our lecture here. We can hear more next time.
Sri Krishna Janmashtami ki. Jai. Sri Krishna Bhagavan ki. Jai. Krishna Balaram ki. God Premanande. ஹரி 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 பகவான். அதாவது இதோடு நிப்பாட்டிக்கிறோம். மேலும் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத வகுப்பை வந்து மேற்கொண்டு தொடர்போம். அதனால் இப்போ வந்து பகவானை வந்து வரவேற்கிறோம். ஏன்னா இப்போ தான் முத என்ன செய்யார் பகவான் முழுமையாக தரிசனம் வராரு. எல்லோரும் வந்து எந்திரிச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து பக்தர்கள் வந்து பாட வருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Sing? Yeah. You can go in front side. Okay. இங்க இருப்பா. ஸ்கூல் பசங்க வந்துட்டாங்க. அவங்களோட ப்ரோக்ராம் இருக்கு, பாடுறாங்க. ஸ்கூல் பசங்க வராங்க. 9 o'clock அவங்களுக்கு. சரி, மைக்கு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன். யா. Sing? பிரபு. I'll go this way. ஹரே கிருஷ்ணா. Shri Krishna Balaram. I'll sing from here. I'll sing from here. Jai Shri Shri Krishna Balaram ki. Jai. Shri Krishna Janmashtami Mahotsav ki. Amen. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Kora More Sri Krishna Chaitanya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Kora More
Toma bina ki doyalu Jagata samsare Patita pavana hetu Tava avatara Mosama patita Prabhu Napaibe ara Aha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa bala kana koro Ami bora dukhi Doya koro Sitapati Advaita Gosai Doya koro Sitapati Advaita Gosai Tava kripa bale pai Chaitanya Nitai Swarup Sanatana Rupa Raghunatha Bhatta Juga Sri Jiva Prabhu Lokanatha Doya Guru Shri Acharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangamage Narottama Dasa Ramachandra Sangamage Narottama Dasa Sri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Gora More Krishna Chaitanya Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jaya Vrindavanadam, Jai Vrindavanadam, Vrindavanadam, Jai Vrindavanadam.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare.
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Krishna Balaram 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Premanandi जय नमो विष्णुपाद परमहंस परिविराचार्य स्तोत्र चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की स्थान बीबीज फाउंडर आचार्य श्रीमंत श्रेष्ठ भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय नमो विष्णुपाद परमहंस परिविराचार्य स्तोत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज प्रभुपाद की नाम आचार्य श्रीदास ठाकुर महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की प्रेम सो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ की श्री श्री राधा कुंड गोवर्धन गिरी की वृंदावन धाम की मधुरा धाम की नवदीप धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री गौनिता की श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव स्वामी की हरिनाम संगीत की सामवेद भक्तवृंद की श्री श्री कृष्ण जयंती जन्माष्टमी महो महो महोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to somebody devotees Hare Krishna all glories to somebody devotees Hare Krishna all glories to somebody devotees Hare Krishna all glories Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki jai Hare Krishna பண்ணியாச்சா ஹரே கிருஷ்ணா இன்னைக்கு பூதனா இன்னைக்கு புதுசாக புத்தகம் ஒன்று இங்கிலீஷா குழந்தைகளுக்காக ஒரு புத்தகம் வந்து இன்னைக்கு ஜென்மாஷ்டமி அன்று ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். இதை போகிறவங்க முன்னாடி கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த புக்கம் ரொம்ப இஸ்கான் திருப்பாலை அபச்சரண் பப்ளிகேஷன்லேருந்து நம்ம இதை ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லோரும் இதில் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இப்போ எல்லோரும் அவங்கவுங்க தரிசனம் முடிச்சுட்டு சர்வீஸ் போயிடலாம். எல்லோரும் சர்வீஸ் போயிடலாம். பக்தர்கள் தவிர பக்தர்கள் எல்லாம் போயிடலாம். இங்கே இருக்க தேவையில்லை. அவங்கவுங்க சர்வீஸ் போயிருங்க. பப்ளிக் வந்துட்டு அப்படியே அங்கே போயிடலாம். அவங்கவுங்க யாதவ காலேஜ் போயிடலாம். எல்லோரும் அறிவோல் சர்வீஸ் போங்க. எல்லோரும் சர்வீஸ் போயிடலாம். எல்லோரும் சர்வீஸ் ஸ்கூல் உள்ள ப்ரோக்ராம் வந்து அந்த பக்கம் வரணும். யார் சொன்னா உங்களுக்கு? இங்கே தான் எப்படி வரணும்னு சொன்னாரா? இங்கிட்ட எப்படி வர முடியும்? கீழே அப்படி கூடி இந்த பக்கம் வழியா மேலே இப்படி வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் மாதாஜி சைடில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விடுங்க. பிரபுபாதர் வந்து யாதவா காலேஜ் போகிறாங்க. அதனால் இந்த இடத்த கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணிங்கன்னா பிரபுபாதரை நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும்.
Hare Krishna. వెనకాల పిల్లలు ఉన్నారు. जय श्रील प्रभुपाद. गोपी बोलो गोपीनाथ. जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद. जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद. प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद. जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा. हरे कृष्ण माता जी. Can I announce? Ready? எப்படி வந்து உட்கார்ந்து பாடுறது? In front of Krishna Balaram. Facing Krishna Balaram. இப்படியா? Yes, yes. Okay. We welcome Maharaja School of Music. Yes. First we will welcome. நம்ம தாயி யா 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 சொல்லுங்க. அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து 5 நிமிஷம் இருக்குது. Okay, okay. லைவ் வந்து பண்ண போறோம். Okay, okay. Yeah, sure. Which is facing towards யா மாதாஜி இது உட்கார சொல்லுங்க. இது உட்கார எப்படின்னா ஓகே. நாம் சங்கீதம் மாதாஜி. இப்படி வந்துருங்களே. அந்த சைடு எடுத்துக்கிறோம். ஒரு சைடா எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா இங்க வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யார் கிருஷ்ணரை பார்க்க மாட்டாங்க. Children, can you get up? Sit there. Yes. யார் அட்டெண்ட் பண்றாங்களோ அவங்க ஒருத்தர் Ah, yes. Perform பண்றாங்க. All are performing. performing backside they come like who is singing. Everyone is singing. That's what Mataji. One by one they come na, otherwise darshan No, people. Group Singing. Ah, yes. See, all of you are performing, right? Singing. Yes, group singing. How many are singing? How many mics? How many mics you need? There are 2 mics. 2 mics. 2 mics, huh? Prabhu?
மாதாஜி நாம் சங்கீர்த்தன் மாதாஜி வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. எஸ் மேம். அவங்களுக்கு பொறுப்பு கீழ் வழியாக இந்த பக்கம் கேட்ட யாரும் தொறுக்கலை, யார் பொறுப்பு உங்களால் தொறுக்கணும் சொல்லிட்டேன் யார் அந்த ஸ்கூல்லேருந்து வரவங்க வந்து கீழே வழியாக உள்ள அனுப்பி இங்கிட்டு வரக்கூடாது, இந்த கேட்டு திறக்கணும், சைடு கேட்டு. இதெல்லாம் நீங்கள் முதலே 8 மணிக்கு பண்ணணும். என்ன பண்ணுறீங்க? அவரோட பெரிய மண்டியடியாக இருக்குது எனக்கு. நீங்கள் எல்லாம் மூலையில் பண்ணி நிற்கிறீங்கிறத தவிர எல்லாரும் இப்போ பப்ளிக்கும் உள்ள வராங்க, பிள்ளைகளும் வர்றாங்க. Choose a side gate. Side gate மாதாஜி. சைடு கேட் ஓப்பன் பண்ண சார். சைடு கேட்டை மாதாஜி. மாதாஜி ஆல் తెలుగు తెలియను, తెలుగులో చెప్పండి. వెనక నుంచి చెప్తున్నారు మీరు. స్టూడెంట్స్ நாட்டை கேட்குறது லோட் சொல்லு கேட்கவா? துபுட்டை அடைய கேட்கும். எங்கள் பக்கம் உள்ள சார் சரி சைடு கேட் வழியாக வரணும்னாரு. சைடு கேட் வழியாக வரணும்னாரு. எந்த இது சைடு கேட்? கீ வழியாக அதாவது சைடு கேட் வழியாக வரணும்னா இந்த கீழே ரோலிங் செட் ஒன்று சரியாக நம்ம சாப்பிடுவோம்ல புதுசாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்களா அந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். பாருங்க இல்லைன்னா கீ வழியாக வந்து இப்படி வந்துருக்காங்க. யாருமே உட்காரணும். Everyone should sit there. Please sit here. இல்லை இங்கே பேரண்ட்ஸ் Excuse me.